like small medium scale
సరిపోతుందమ్మా పర్లేదు మీరు
Who told you that exam is preponed? Who is that culprit? అంటే ఒక అనౌన్స్మెంట్ వచ్చేటప్పుడు ప్రశాంతంగా అనౌన్స్మెంట్ చదివే టైం కూడా మనకు లేదు. ఏంటి అసలు అనౌన్స్మెంట్ ఏంటి? క్యాలెండర్. ఒక గొర్రె చెప్పితే మిగతా గొర్రెలన్నీ అయ్యే ఫాలో అయ్యి మళ్ళీ ఆ అనౌన్స్మెంట్ని తీసుకొని నా వరకు రావడం. వెరీ క్లియర్. యూపీఎస్సీ అనౌన్స్మెంట్స్ చేసేటప్పుడు చాలా క్లియర్గా చదవాలి మీరు. ఎవరో చెప్పిన నోటిఫికేషన్ చూసి బిలీవ్ చేయకూడదు. Target for your next year, May 28th. Okay. Okay, our topic is National Clean Air Program. National Clean Air Program. So, before discussing this Clean Air Program, we need to discuss about the air pollution management. మొత్తం మేనేజ్మెంట్ అంతా ఒక దగ్గర డిస్కస్ చేస్తాం. ఎయిర్ పొల్యూషన్ మేనేజ్మెంట్ మొత్తం ఒక దగ్గర డిస్కస్ చేస్తాం. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్, బోత్ ఫర్ గ్రూప్ 1 అండ్ యూపీఎస్సీ. ఎయిర్ పొల్యూషన్ మేనేజ్మెంట్. పొల్యూషన్స్ అన్నిటిలోని ఇంపార్టెంట్ టు సాల్వ్ ఈజ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్, బికాస్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎగ్జాగరేటింగ్. పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజంని తీసుకెళ్లేది ఎయిర్ పొల్యూషన్. అవునా? ఎయిర్ పొల్యూషన్ విల్ లీడ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద పొల్యూషన్స్ టు గెట్ యాక్సలరేటెడ్, రైట్? రెస్ట్ ఆఫ్ ద పొల్యూషన్ యాక్సలరేట్ అవడానికి కారణం ఎయిర్ పొల్యూషనే. సో ఇమీడియట్గా ఎయిర్ పొల్యూషన్ని అడ్రస్ చేయాలి. కాబట్టి we have a different pattern of air pollution management in
India. Let us see that air pollution management in India. Before going into management, okay, management చూసేద్దాం direct. So management will have three parts: legislation, monitoring programs, and national wide programs and schemes. Legislation, ఈ legislation మెయింటైన్ చేయడానికి మానిటరింగ్ ప్రోగ్రామ్స్, ఎయిర్ క్వాలిటీ మానిటరింగ్ ప్రోగ్రామ్స్. ఓకే, ఆ ఎయిర్ క్వాలిటీ మానిటరింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ని ఇన్ యాక్షన్ లోకి పెట్టడానికి నేషనల్ వైడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ స్కీమ్స్. ఓకే, నేషనల్ వైడ్ స్కీమ్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్స్ అర్థమైందా? ఫస్ట్, దిస్ యాక్ట్ లెజిస్లేషన్ ఈజ్ ఎయిర్ యాక్ట్ 1981. So this air act speaks about prevention, control and abatement of air pollution. Air pollution యొక్క prevention, control, abatement. Prevention, first of all, the measures needed to prevent the air pollution. Control, already ఉన్న పొల్యూషన్ ని కంట్రోల్ చేయడం. అబేట్మెంట్ అంటే the sources ని కంప్లీట్ గా ఎరాడికేట్ చేయడం. 3 measures: abatement, control and prevention. 3 are different. Clarity maintain చేయాలి. So that prevention, control and abatement through this act, it will be implemented. So పూర్తిగా ఎయిర్ యాక్ట్ 1981 ఏమంటారు? ఎయిర్ యాక్ట్ ప్రివెన్షన్ అండ్ కంట్రోల్ పొల్యూషన్ 1981 యాక్ట్. ఓకే, అకార్డింగ్ టు దిస్ యాక్ట్, అకార్డింగ్ టు ఎయిర్ యాక్ట్, CPCB is the central body to implement the Air Pollution Act. And CPCB, Central Pollution Control Board. Central Pollution Control Board. Aithe CPCB yokka, it was launched or commissioned under Water Act. It was commissioned under Water Act. 1974 అంటే వాటర్ పొల్యూషన్ ప్రివెన్షన్ అండ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ వాటర్ యాక్ట్ 1974 లో వాటర్ యాక్ట్ వచ్చింది. వాటర్ యాక్ట్ అండర్ లో CPCB. క్లారిటీ మెయింటైన్ చేయండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇవే జగ్లింగ్ స్టేట్మెంట్స్ వస్తాయి, కంప్లీట్ జగ్లింగ్ స్టేట్మెంట్స్ వస్తాయి. ప్రాబ్లం ఏంటంటే సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఎయిర్ పొల్యూషన్, ఇట్ విల్ కంట్రోల్ ఎవ్రీ పొల్యూషన్, బట్ ఇట్స్ మెయిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్. ఇట్స్ మెయిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్. ఎందుకు ఎయిర్ పొల్యూషన్ మెయిన్ కాన్సన్ట్రేషన్? ఎయిర్ పొల్యూషన్ అన్నదే రెస్ట్ ఆఫ్ ద పొల్యూషన్స్ ట్రిగర్ అవ్వడానికి కారణం. ఎయిర్ పొల్యూషన్ కానీ కంట్రోల్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఇన్ యాక్షన్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద పొల్యూషన్స్ కూడా కంట్రోల్ అయిపోతాయి. అంటే ఓవరాల్ గా ఇది కాంప్రహెన్సివ్ పొల్యూషన్ పాలసీ కాబట్టి దానికి అంతటికి కాంప్రహెన్సివ్ బాడీ. అర్థమవుతుందా ఎవ్రీవన్? అర్థమైందా? లాస్ట్ బెంచ్, ఆర్ యు గెటింగ్ మై దట్ కనెక్టింగ్ పాయింట్? That connecting point, CPCB will control or will take measures for air pollution annaranko. Is it right? ఆ స్టేట్మెంట్ కరెక్టా రాంగా? ఓన్లీ ఫర్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ రాంగ్. ఓన్లీ ఫర్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ రాంగ్. ఎందుకు? ఇట్ విల్ కంట్రోల్ ఎయిర్ పొల్యూషన్, ఇట్ విల్ టేక్ మెజర్స్ ఫర్ ఎయిర్ పొల్యూషన్, బట్ ఈవెన్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద పొల్యూషన్స్ కూడా ఇది సెంట్రల్ బాడీ, పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్. ఓకే, సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్, దిస్ ఈజ్ అట్ ద ఎపెక్స్ బాడీ. అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న ట్విస్ట్ ఏంటంటే సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ లో వాటర్ యాక్ట్ ఆథరైజ్ చేసింది దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి, బట్ ఎయిర్ యాక్ట్ హ్యాస్ గివెన్ పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్. సో సిపిసిబికి పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఎవరు అలాట్ చేశారు? ఎయిర్ యాక్ట్. త్రూ ఎయిర్ యాక్ట్ ఇట్ గాట్ పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, బట్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ త్రూ, be clear in this point, established through Water Act, but got powers and functions through Air Act. Very important point. Pushpa, Nora, year attempt చేసేవాళ్ళు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎవ్రీ ఇయర్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ మేనేజ్మెంట్ లో కంపల్సరీ బిట్ ఉంటుంది. అది ఎలా ఉంటుంది? ఇప్పుడు చెప్పే ప్రతి ప్రోగ్రామ్ నుంచి ఏదో ఒక ప్రోగ్రామ్ నుంచి బిట్ ఉంటుంది.
బోత్ గ్రూప్ 1 అండ్ యూపీఎస్సి రెండిట్లో కంపల్సరీ ఎక్స్పెక్ట్ చేసే బిట్. అది ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలియదు. ఓకే, సో సిపిసిబి పవర్. ఇప్పుడు ఎయిర్ యాక్ట్ ఏంటి? ప్రివెన్షన్, కంట్రోల్ అండ్ అబేట్మెంట్ ఆఫ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్, అవునా? సో ఈ ప్రివెన్షన్, కంట్రోల్ అండ్ అబేట్మెంట్ ఎలా చేయొచ్చు? బై సెట్టింగ్ సమ్ స్టాండర్డ్స్. By setting some standards. By setting some standards. So these standards are set by, ante CPCB under lo సిపిసిబి అండర్లో ఇచ్చిన ఇండెక్స్ నేషనల్ ambient ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్. నేషనల్ ambient ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్. ఈ ambient ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ ఏం చేస్తుందంటే సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎయిర్లో ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఆర్ ఎంత వెయిటెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ పొల్యూటెంట్ ఉండొచ్చు, అది ఎలా మారుతుంది. ఇట్ హ్యాస్ ఈ NAAQI ఏదైతే ఉందో ambient ఎయిర్ క్వాలిటీ. ambient ఎయిర్ క్వాలిటీ అంటే ఏంటంటే ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎయిర్ విచ్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ అవర్ సరౌండింగ్స్. ఇట్ స్పీక్స్ అబౌట్ ఇన్ అవర్ సరౌండింగ్స్ మాత్రమే. మొత్తం ఎర్త్ మీద ఎయిర్ క్వాలిటీని వి కెనాట్ జడ్జ్, అవునా? ఎయిర్ పొల్యూషన్ సోర్సెస్ ఏంటి? పాయింట్ సోర్సెస్ అండ్ నాన్ పాయింట్ సోర్సెస్. పాయింట్ సోర్సెస్ అంటే నాన్ పాయింట్ సోర్సెస్ అంటే ఇండైరెక్ట్ గా. అంటే ఎలా? దాన్ని ఏమంటాం? ఎందులో ఒక యాక్షన్ ఇంకో యాక్షన్ లీడ్ చేస్తుంది. గుడ్, పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం. ఇంకా ఎవరు? సైకిల్స్. ఏ సైకిల్స్? బయోజియోకెమికల్ సైకిల్స్. సో బయోజియోకెమికల్ సైకిల్స్ కానీ, అంటే బయోజియోకెమికల్ సైకిల్స్ లో ఏవైతే సైకిల్స్ అవుతున్నాయో ఆ సైకిల్స్ లో ఎగ్జాగరేషన్ ఆర్ అక్యూములేషన్ ఆఫ్ పొల్యూటెంట్ కూడా జరుగుతుంది, అవునా? ద యాక్సలరేషన్ రేట్ మనం ఏదైతే మాట్లాడుకున్నామో ఎన్విరాన్మెంట్ లో, అకార్డింగ్ టు ఇట్ నాట్ ఓన్లీ అక్యూములేషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ బట్ ఆల్సో అక్యూములేషన్ ఆఫ్ పొల్యూటెంట్స్ జరుగుతుంది. అందుకే ambient ఎయిర్ క్వాలిటీ ఈ ఇండెక్స్ కేవలం అక్కడ ఎయిర్, ఆ సరౌండింగ్స్ లో ఉన్న ఎయిర్ ని మాత్రమే మాట్లాడుతుంది. ఎందుకు? హోలిస్టిక్ గా మాట్లాడేటప్పుడు రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ యొక్క క్రూషియల్ రోల్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఆ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నిటినీ మనం కంట్రోల్ చేయలేం. ఎలా కంట్రోల్ చేయగలం? ఒక ఏరియాని తీసుకొని ఆ ఏరియాలో కండిషన్స్ ని తీసుకొని ఈ కండిషన్స్ ని కంట్రోల్ చేసి ఇక్కడ ఎయిర్ క్వాలిటీని ఇంప్రూవ్ చేస్తాం, అంతే. అక్కడ ఎయిర్ క్వాలిటీని ఇంప్రూవ్ చేస్తాం. మద్దిలపాలెంలో ఉండే ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇక్కడ ఉండకపోవచ్చు. సో లోకల్ బాడీలో మోస్ట్లీ లైక్ లోకల్ సరౌండింగ్స్, దట్ ఈస్ వాట్ కాల్డ్ యాజ్ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్. సో ఈ నేషనల్ ambient ఎయిర్, అది ambient ఎయిర్ క్వాలిటీ అంటే. మరి నేషనల్ ambient ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ స్పీకింగ్ అట్ నేషనల్ లెవెల్. అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ ఇండెక్స్? ఆ ఇండెక్స్ ఏం చేస్తుందంటే యావరేజ్ వెయిటెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ పొల్యూటెంట్ మాట్లాడుతుంది. మొత్తం ఇండియాని అంతటిని, నేషన్ అంతటిని డివైడ్ చేసి డిఫరెంట్ ambient క్వాలిటీ ఏరియాస్ కింద డివైడ్ చేసి ఆ ఏరియాస్ నుంచి వచ్చే వాల్యూస్ నుంచి యావరేజ్ తీసి ఆ వెయిటెడ్ యావరేజ్ ని స్టాండర్డ్స్ కింద పెడుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ కాల్డ్ యాజ్ రెఫరెన్స్ స్టాండర్డ్స్. అవి వాటిని రెఫరెన్స్ స్టాండర్డ్స్ అంటాం. ఇఫ్ ఆ రెఫరెన్స్ స్టాండర్డ్ కి మించుంటే అప్పుడు దోస్ ఆర్ ద అలార్మింగ్ కండిషన్స్. వాటిని అలార్మింగ్ కండిషన్స్ అంటారు. యూపీఎస్సీ ఎంతమంది? రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. గ్రూప్ 1. NDA, very good. NDA is more of UPSC standards. Okay. Air quality index. So our reference standards levels avi తీసుకొస్తారు. Those are called as reference standards or RLs. Reference levels. బిట్లో ఎక్కడ ఈ మాట విన్నా
భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. దిస్ ఈజ్ స్పీకింగ్ అబౌట్ రెఫరెన్స్ స్టాండర్డ్స్ ఎట్ నేషనల్ లెవెల్. ఓకే, సో ఈ రిఫరెన్స్ లెవెల్ ఏదైతే ఉందో ఈ రిఫరెన్స్ లెవెల్స్తో ఏరియాస్ మ్యాచ్ చేసుకొని వాళ్ళ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఎలా ఉందో చెప్తారు. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ NAAQI. సో ఈ NAAQI అథారైజ్డ్ ఎవరు? ఆథరైజ్డ్ బై CPCB. It is authorized by CPCB. అంటే authorized అంటే it gives commands and controls from, gets commands and controls from CPCB. సో CPCB వాల్యూస్ అన్ని డేటాని తీసుకొచ్చి డెసిమినేట్ చేస్తుంది స్టేట్స్కి. దాన్ని బట్టి స్టేట్స్ మ్యాచ్ చేసుకొని చెప్తాయి వాళ్ళ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఏ లిమిట్లో ఉంది. ఓకే, బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ఇట్, వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ CPCB? రాసుకోండి. It will advise central government for air quality improvement of nationwide area wide. Keep in mind, nationwide recommend చేయలేదు ఎయిర్ పొల్యూషన్ ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఏరియా వైజ్. ఢిల్లీ ఎయిర్ క్వాలిటీ పడిపోయింది, ఢిల్లీయే. Getting my point? Delhi, it is speaking about Delhi. Kanpur industrial area lo air quality padipoyindi. Ante it will speak, even though it is a central level body, it speaks about the regional air quality. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకెళ్ళి పలానా ఏరియాలో ఎయిర్ క్వాలిటీ అయితే, ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ లాజికల్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఒక ఏరియాలో ఎయిర్ క్వాలిటీ పడిపోతే వై ఇట్ ఈస్ సో ఇంపార్టెంట్ ఎట్ ద నేషనల్ లెవెల్? ఎందుకు? మీటియరలాజికల్ పారామీటర్స్. మీటియరలాజికల్ అంటే వెదర్ పారామీటర్స్ ఆర్ జియోగ్రాఫికల్ పారామీటర్స్ ఏం చేస్తాయి? దాన్ని క్యారీ చేస్తాయి, దాన్ని అక్యుములేట్ చేసే అవకాశాన్ని ఇస్తాయి. అందుకే రీజియన్ వైజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ అట్ సెంట్రల్ లెవెల్. Getting my point? First one. And the next one is plan and execute. Plan and execute nationwide program. So CPCB is at the central level and SPCB is at the state level. State Pollution Control Board. So plan and execute nationwide program, and the next is provide technical assistance and guidance to SPCB. Provide technical assistance and guidance to SPCB. Collect, compile, and publish technical and statistical data. Statistical data. Okay, lay annual standards for air quality. Lay annual standards for air quality. Okay, so these are the functions and powers of CPCB. It came from which act? Air Act. Powers and functions. Air Act. These are the functions of CPCB. So it comes from Water Act. Water Act 19. It comes from Air Act. Air Act. Powers and functions from Air Act 1981. Okay. COP26 speaks about, నువ్వే చెప్పాలి ఇప్పుడు ఏంటి స్పీక్స్ అబౌట్, సెంటర్ పాయింట్ ఏంటి? COP26 speaks about change,
క్లైమేట్ చేంజ్, నాట్ ఓన్లీ ఎమిషన్స్. సో వీటి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటుంది. దీని ఇన్ఫర్మేషన్ కంప్లై అవుతుంది COP26కి. అలా ఎన్నో ఇన్ఫర్మేషన్స్ కంప్లై అవుతాయి. ఓకేనా? ఓకే, నెక్స్ట్. సో ద పొల్యూటెంట్స్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద నేషనల్ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్. సో నేషనల్ ambient ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్లో ద పొల్యూటెంట్స్ ఇంక్లూడెడ్ స్టార్ వేసుకోండి. పక్కా డ్యామ్ షూర్ క్వశ్చన్ ఇది, పక్కా క్వశ్చన్ ఇది. కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారు, డిలీట్. కాదు చెప్తాను, అవేంటో కూడా చెప్తాను. డిజిటల్ బోర్డ్స్లో ఉన్నవి ఆ పారామీటర్స్ నేషనల్ ఎయిర్ క్వాలిటీ, ambient ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ కాదు. దట్ ఈజ్ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్. ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్కి దానికి డిఫరెన్స్ ఏంటి చెప్తాను, మాట్లాడదాం. సో ద 12 పొల్యూటెంట్స్ ఆర్ PM10, PM2.5, nitrogen dioxide, NO2, SO2, sulfur dioxide, CO, carbon monoxide, ozone, ammonia, lead, benzene, benzopyrene, arsenic, నికెల్. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసి నాకు ఒక పాయింట్ మీరు చెప్పాలి. కాదు రాజా. అబ్జర్వ్ దోస్ పొల్యూటెంట్స్ అండ్ సే వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, డిడక్షన్ ఫ్రమ్ దట్. పార్తు చూడండి, ఆ పొల్యూటెంట్స్ ని చూడండి, చెప్పండి నాకు ఇంపార్టెంట్ డిడక్షన్ ఏంటి? No. నో, బట్ కార్బన్ అంటే నువ్వు వచ్చే పాయింట్ అనుకున్నాను. అందులో అబ్జర్వ్ చేశారా, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లేదు. వెరీ ఇంపార్టెంట్ రీజన్ ఫర్ ద గ్లోబల్ వార్మింగ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ కార్బన్ డైఆక్సైడే కదా, అటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అందులో లేదు. అవే క్వశ్చన్స్. మనం ఆబ్వియస్ అనుకున్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లేదు కనుకే అండర్లైన్ ఇట్, బాక్స్ ఇట్, దట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ డజంట్ కమ్ అండర్ దిస్ ఇండెక్స్. ఈ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ అనగానే హే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ వెరీ ప్రాబబుల్ టు ఇంక్లూడ్ అనుకుంటాం, బట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని ఇవ్వరు. ఎందుకు? కాదు, ఎందుకు కాదు? కార్బన్ సింక్స్ వరకు వచ్చా ఆలోచించలేదు. కార్బన్ సైకిల్ ఉందా మనకి? కార్బన్ సైకిల్లో మేజర్ ప్రామినెంట్ పొల్యూటెంట్ ఏంటి? అక్కడ సైకిల్ అవుతున్న పొల్యూటెంట్ ఏంటి? కార్బన్ డైఆక్సైడ్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పొల్యూటెంటా? రిక్వైర్డ్ ఎలిమెంట్ ఆన్ ఎర్త్, అవునా? ఎందుకు రిక్వైర్డ్ ఎలిమెంట్? ఫోటోసింథసిస్, అవునా? ఫోటోసింథసిస్ కి ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్రీడియంట్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్. ఈజ్ ఇట్ ఎ పొల్యూటెంట్? కాదు. అది ఎర్త్ కి ఉండాల్సిన లెవెల్ కల్లా మించి, అంతేకాకుండా ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఇట్స్ డ్రాస్టిక్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ ఎర్త్ ఎన్విరాన్మెంట్ కాబట్టి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పొల్యూటెంట్ అయింది. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ నాట్ అ పొల్యూటెంట్, ఇట్ ఈజ్ అ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్. దాని పర్మిసిబుల్ లిమిట్ కన్నా అది మించింది కాబట్టి, మించి ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ ద ఎర్త్ కాబట్టి వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ మేజర్ పొల్యూటెంట్. బట్ అకార్డింగ్ టు ద ఎయిర్ క్వాలిటీ, ఇక్కడ ఈ ఎయిర్ క్వాలిటీలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎంత ఉన్నా ఇట్ వోంట్ సఫకేట్ యూ. అర్థమవుతుందా? ఇట్ వోంట్ సఫకేట్ యూ. ఎందుకు? అదే లెవెల్లో ఇప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇక్కడ ఎంత లెవెల్లో ఉందో అదే లెవెల్లో సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ ఉందనుకో, ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఇట్స్ డ్రెడ్లీ ఎఫెక్ట్స్. చాలా డ్రెడ్లీ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఎందుకుంటాయి? సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ నాట్ యూటిలైజ్డ్ బై ఎనీథింగ్. అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పొల్యూటెంటే కాదు. పొల్యూటెంట్ కాదా మేడం? పొల్యూటెంటే, బికాజ్ ఇట్ హ్యాస్ రీచ్డ్ ఇట్స్ అబౌవ్ పర్మిసిబుల్ లెవెల్స్. ఆ పర్మిసిబుల్ లెవెల్స్ కన్నా మించిపోయింది కాబట్టి నౌ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ పొల్యూటెంట్. బట్ నౌ బేసికలీ ఇట్ ఈస్ నాట్ అ pollutant. It is also required ingredient for the life to exist.
అవును, అర్థమవుతుందా వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్? గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏ స్టాండర్డ్, ఏ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ కానీ స్టాండర్డ్స్లో కానీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉండదు. రిజిస్టర్ ఇన్ యువర్ మైండ్. 2-3 బిట్స్ జంగల్ బంగ్ ఇలా ఇలా చేసేటప్పుడు, అట్నుంచి ఇటు జంగల్ చేసేటప్పుడు వి ఇంక్లూడ్ ఎయిర్ క్వాలిటీ. నేషనల్ ambient ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ ఉంది, ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ ఉంది. సో ఈ రెండిటికి సంబంధించి పొల్యూటెంట్స్ ఇచ్చేటప్పుడు దీనిలో కొన్ని పొల్యూటెంట్స్ కవర్ చేస్తారు, దీనిలో కొన్ని పొల్యూటెంట్స్ కవర్ చేస్తారు. అంటే అర్థం ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లేదు కాబట్టి అక్కడ ఉందని కాదు, ఎక్కడ ఉండదు కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఏ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ లో కూడా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉండదు. ఎందుకు? ఎయిర్ క్వాలిటీని ఎఫెక్ట్ చేసేది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కాదు. ఏం ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి? రెస్ట్ ఆఫ్ ద పొల్యూటెంట్స్ రాసుకున్నారు కదా. అండ్ కమింగ్ టు నేషనల్ ambient ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్, ఇది ఎలా ఇస్తుంది? యాక్చువల్లీ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఫర్ 24 hours. ఇట్ సర్వేస్ టేక్స్ ప్లేస్ ఫర్ 24 hours. శాంప్లింగ్ కంప్లీట్ గా 24 hours జరగాలి. 1 hour 2 hours చేయరు, 24 hours శాంప్లింగ్ జరగాలి. 24 hours శాంప్లింగ్ తర్వాత, కాకపోతే దీన్ని ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీతో తీసుకుంటాం? ట్వైస్ ఏ వీక్ ఫ్రీక్వెన్సీలో, అంటే 2 times వీక్లో ఒక 2 times 24 hours అబ్జర్వ్ చేసి వి రిలీజ్ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ దట్ ఏరియా. ఆర్ 2017లో ఎయిర్ క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్ కొన్ని విధాలుగా ఉంటాయి, దాన్ని చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? ఇయర్కి ఎందుకు చేంజ్ చేయాలి? అయిపోయింది, ఆ లిమిట్ దాటి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతాం ఆల్రెడీ. అవునా? ఇప్పుడున్న కండిషన్ నుంచి ఇంకా స్లిప్ అవ్వకుండా ఉండడం కదా మన మెయిన్ టార్గెట్. అదే కదా COP26 లో కూడా టార్గెట్. సో ఆ టార్గెట్ ని అచీవ్ అవ్వాలంటే అగైన్ ద స్టాండర్డ్ హ్యాస్ టు బి రివైజ్డ్. అవునా? రివైజ్డ్. కానీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేసిందంటే, ఇట్ ఈస్ స్టాండర్డ్స్ ఎప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు? 1982. ఎందుకు? ఎయిర్ యాక్ట్ పవర్స్ ఎప్పుడు ఇచ్చింది? 81. ఎయిర్ యాక్ట్ 81. సిపిసిబి పవర్స్ ఎప్పుడు వచ్చి 1982. అప్పుడే ఎస్టాబ్లిష్ చేసి స్టాండర్డ్స్ రిలీజ్ చేశారు. గెటింగ్ మై పాయింట్? సో 1982లో రిలీజ్ చేశారు, అగైన్ 1996, అండ్ అగైన్ ఆఫ్టర్ దట్ 2009లో రివైజ్ చేశారు. ఆఫ్టర్ 2009 మరి రివిజన్ లేదు. ఎందుకు? ఆ 1982 నుంచి 96కి 1982 నుంచి 2009కి ఉన్న బ్రేకింగ్ పాయింట్ ఏంటి? ఈ ఎందుకు అనే క్వశ్చన్లు ఎందుకు అడుగుతానంటే, రెస్ట్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మీరు కనెక్ట్ చేయగలగాలి. ఇంకా ఎకనామిక్ ఇన్సిడెన్సెస్ కానీ ఏమైనా తెలుసా? వెరీ గుడ్. వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ 1996లో రివైజ్ చేయడానికి ఎల్పిజి రిఫార్మ్స్. వాట్ అబౌట్ 2009? గ్రేట్ డిప్రెషన్ వచ్చింది తెలుసా? ఎకనామిక్ గ్రేట్ డిప్రెషన్, ఎకనామిక్ క్రైసిస్ ఇన్ 2007. 1996లో ఎల్పిజి రిఫార్మ్స్ మాత్రమే కాదు, ఏమైంది? వరల్డ్ ఈజ్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు గ్లోబలైజేషన్, అర్బనైజేషన్. సో ద రేట్ ఆఫ్ అర్బనైజేషన్ అండ్ గ్లోబలైజేషన్ ఏమయ్యాయి? సడన్ రైజ్ అయ్యాయి. సడన్ గా అర్బనైజేషన్ గ్లోబలైజేషన్ రైజ్ అయిందో, ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ రైజ్ అయింది, పొల్యూషన్ పెరిగింది. రైట్? గ్లోబలైజేషన్ అర్బనైజేషన్ పెరగడం అంటే ఏంటి? ఇండైరెక్ట్ గా ఏం పెరిగినట్టు? ఇండస్ట్రియలైజేషన్. అవునా? ఇండైరెక్ట్ గా ఏం పెరిగినట్టు? ఇండస్ట్రియలైజేషన్ పెరిగింది. సో ఇండస్ట్రియలైజేషన్ హ్యాస్ లెడ్ టు డ్రాస్టిక్ చేంజ్ ఇన్ ఎయిర్ క్వాలిటీ. సో ఆ డ్రాస్టిక్ చేంజ్ ని పట్టుకోవాలి కాబట్టి 1996లో రివైజ్ చేశారు. కమింగ్ టు 2009 ఏమైంది? బికాస్ ఆఫ్ 2007 ఎకనామిక్ క్రైసిస్ ఆర్ గ్రేట్ డిప్రెషన్, ఆ తర్వాత నుంచి ఎకానమీస్ హ్యావ్ అడాప్టెడ్ అ డిఫరెంట్ ఎకనామిక్ గ్రోత్. అవునా? అక్కడి నుంచి ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఏమైంది? డబుల్డ్ అండ్ ట్రిపుల్డ్. ఎకానమీస్ అన్ని కూడా ఇమ్మీడియట్ గా ఎకనామిక్ గ్రోత్ కి బ్యాక్గ్రౌండ్స్ పెట్టడం స్టార్ట్ చేశారు. ఎందుకు? ఇలా అలా బ్యాక్గ్రౌండ్స్ పెట్టకపోతే కొలాప్స్ అయిపోతుంది. అవునా? అందుకే మనం డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయాం. సో మళ్ళీ అటువంటి డిప్రెషన్ సిచ్యువేషన్ అరైజ్ అవ్వకుండా వీ హ్యావ్ స్పీడ్ అప్ ద ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ.
ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ స్పీడప్ చేస్తున్నాం అంటే ఏం చేస్తున్నాం? అంటే ఏం చేస్తున్నాం? ఎన్విరాన్మెంటల్ టర్మ్స్ లో మాట్లాడండి. యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్. ఏం చేస్తున్నాం? ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నాం అంటే ఏంటి? న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ని చాలా ప్రామినెంట్ గా అట్ ఎ ర్యాపిడ్ నేచర్ మనం యూటిలైజ్ చేసేస్తున్నాం. సో యూటిలైజ్ చేసిన న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఏమవుతున్నాయి? రీసైకిల్ అయిపోయే టైం కోల్పోయాయి. ఆ యూటిలైజ్ చేసిన న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ రీసైకిల్ అయ్యే టైంని ల్యాప్స్ చేస్తాం. ఆ రీసైకిల్ ఇంకా టైమే ఇవ్వట్లేదు. ఎప్పుడైతే యూటిలైజ్ చేసే న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ రీసైకిల్ అవ్వట్లేదు, అవి ఏమైపోతాయి? పొల్యూటెంట్స్. గెటింగ్ మై పాయింట్? అందుకే అగైన్ దే రివైజ్డ్ ద స్టాండర్డ్స్ ఇన్ 2009. ఇవన్నీ లింకింగ్ పాయింట్స్ అడుగుతాడు, అసర్షన్ అండ్ రీజనింగ్స్ లో అడుగుతాడు. ఓకే, 2009 లో రివైజ్ చేశారు. ఆఫ్టర్ దట్ స్టిల్ నౌ దే డిడ్ంట్ రివైజ్డ్. వై? మళ్ళీ ఇంకో వై. వై? నేషన్ వైడ్ ఏమై ఉంటుంది? సో 2009 నుంచి కానీ స్టాండర్డ్స్ ని రివైజ్ చేస్తే ఇంకా ఇంకా వర్స్ట్ సిచ్యువేషన్కి వెళ్ళిపోతాం. అవునా? రివైజింగ్ టు వాట్? వర్స్ట్ సిచ్యువేషన్. 2009 నుంచి మనం రివైజ్ చేస్తున్నాం అంటే ఏంటి? వీఆర్ రివైజింగ్ టు ద వర్స్ట్ సిచ్యువేషన్. ఆ వర్స్ట్ సిచ్యువేషన్ స్టాండర్డ్స్ గా పెట్టుకొని ఏం ఉపయోగం? అర్థమవుతుందా మీకు? వి వాంట్ టు గెట్ రీబ్యాక్ అవర్ ఎన్విరాన్మెంట్. అవునా? రీబ్యాక్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఎప్పటికప్పుడు పాడు చేస్తున్న లిమిట్ పెట్టుకుంటే ఎలాగా? మీలాగా రేపు చదువుతాను, 10th క్లాస్లో చదువుతాను, ఇంటర్లో చదువుతాను, ఆ తర్వాత NDAకి చదువుతాను, ఇలా చదువుతాం అని అనుకుంటాం. సో వీ షుడ్ నాట్ రివైజ్ అవర్ స్టాండర్డ్స్. దట్ ఈస్ ద రేషనలే బిహైండ్ దిస్. 2009 తీసుకుంటున్నారు కదా సార్, మీరు వెంటనే గవర్నెన్స్ సైడ్ వచ్చేస్తారు పడవేసుకొని. గవర్నెన్స్ సైడ్ తీసుకుంటున్నారు, కాకపోతే ఇంప్లిమెంటేషన్ లో లోపిస్తుంది. దట్ ఈస్ ఆల్ టుగెదర్ డిఫరెంట్ స్టోరీ. మళ్ళీ అదే ఆ డిఫరెంట్ స్టోరీ, దాన్ని మనం డిస్కస్ చేయకూడదు. సో పాయింట్ ఏంటంటే 2009 ఇంకా వర్స్ట్ సిచ్యువేషన్ ని రివైజ్ చేయకూడదు కాబట్టి ఆ స్టాండర్డ్స్ కి పెట్టి మీరు ఎంత వర్స్ట్ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నారో చూపిస్తున్నారు అంతే. 2009 స్టాండర్డ్స్ ని పెట్టి మనం ఇప్పుడు ఎంత వర్స్ట్, దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ క్యాలిబర్ కదా, దాన్ని అప్పుడే మనం క్యాలిబ్రేట్ చేసుకోగలం ఎంత వర్స్ట్ సిచ్యువేషన్కి వచ్చాము. 2007 రేంజ్కి మార్చారనుకో రివిజన్, అప్పుడు ఏమనుకుంటాం? చాలా బాగుంది. ఎందుకు ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నాను? దీస్ ఆర్ ద రెఫరెన్స్ వాల్యూస్. These are the averaged weighted reference values. Okay na? This is all about the National Ambient Air Quality Index. Aithe National Ambient Air Quality Index in turn has led to a National Air Quality Monitoring Program. So ఆ స్టాండర్డ్స్ నుంచి మనకి అరైజ్ అయింది ఏంటి? నేషనల్ ఎయిర్ క్వాలిటీ మానిటరింగ్ ప్రోగ్రామ్. ఫస్ట్ ఏం చెప్పాను? నేషనల్ ఫస్ట్ ఏం చెప్పాను? ఈరోజు కరెంట్ అఫైర్ ఏంటి? మొత్తం అన్ని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి జాగ్రత్తగా. మనం మాట్లాడింది నేషనల్ క్లీన్ ఎయిర్ ప్రోగ్రామ్. ఇప్పుడు ఆ క్రోనాలజీయే చూస్తున్నాం. ఆ క్రోనాలజీ ఒకటి తర్వాత ఒకటి ఎలా డెవలప్ అయింది. ఎయిర్ యాక్ట్, వాటర్ యాక్ట్ వచ్చిన తర్వాత CPCB ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. CPCB ఎస్టాబ్లిష్ అయిన తర్వాత వాటికి పవర్స్ ని అజ్యూమ్ చేశారు. అజ్యూమ్ చేసిన తర్వాత CPCB స్టాండర్డ్స్ ని పెట్టింది. ఆ స్టాండర్డ్స్ అది ఏ బాడీ కాదు, జస్ట్ ఇట్ విల్ గివ్ అస్ రిఫరెన్స్ వాల్యూస్ అంతే. దాని నుంచి వీళ్ళు ఫార్ములేట్ చేసింది ఏంటి? నేషనల్ ఎయిర్ క్వాలిటీ monitoring program. Okay, this was launched by CPCB again. So CPCB launch చేస్తుందంటే ఎవరు మినిస్ట్రీ అంటారు? Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Okay, MOEFCC, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. So దాని అండర్లో CPCB has launched NAMP program, National Air Quality
మానిటరింగ్ ప్రోగ్రామ్. ఇప్పుడు మానిటర్ చేయాలి. లెట్స్ రైట్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. To determine air quality status and trends. Very important. Trends. Status అంటే ఏంటి? స్పీకింగ్ ఆల్ అబౌట్ ద ఎయిర్ క్వాలిటీ. ట్రెండ్స్ అంటే ఏంటి? మారుతున్న ఎకనామిక్ యాక్టివిటీతో మారుతున్న పొల్యూటెంట్ యొక్క కంటెంట్. అర్థమవుతుందా? మేబీ 2011లో కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు. ఎందుకు? కార్బన్ మోనాక్సైడ్ యొక్క యానింగ్, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ యొక్క యూటిలైజేషన్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు. రైట్? అంటే దాన్ని బట్టి వీఆర్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద సోర్సెస్. అర్థమవుతుందా? ఆ ట్రెండ్స్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం సోర్సెస్ దగ్గరకు వచ్చేవచ్చు. ఎలా వచ్చేవచ్చు? లెట్ us assume దట్ ఇప్పుడు మన ఈ సరౌండింగ్ లో ఎయిర్ లో సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ ఎక్కువ ఉంది అంటే ఇట్ ఇండికేట్స్ దట్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ సంబంధించిన యాక్టివిటీ ఏదో జరుగుతుందనే కదా. ఇట్ మే బి న్యాచురల్ ఆర్ ఆంథ్రోపోజెనిక్. ఆంథ్రోపోజెనిక్ అంటే హ్యూమన్ మేడ్. ఓకే, అది న్యాచురల్ అవ్వచ్చు, ఆంథ్రోపోజెనిక్ అవ్వచ్చు. బట్ వీ కెన్ కమ్ బ్యాక్ టు ద సోర్సెస్. సో ట్రెండ్స్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తే వీ కెన్ కంట్రోల్ ద సోర్సెస్. అర్థమవుతుందా? క్లీన్ ఎయిర్, అదే నేషనల్ ఎయిర్ మానిటరింగ్ ప్రోగ్రామ్ లో సోర్సెస్ ని టార్గెట్ చేస్తారు. వెరీ ఇంపార్టెంట్. దే విల్ టార్గెట్ ద సోర్సెస్. ఓవరాల్ గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇది ఒకటే. దాని చుట్టే ఈ పాయింట్స్ అన్ని ఉంటాయి. ఓకే, సో అండ్ ఐడెంటిఫై నాన్ అటైన్మెంట్ సిటీస్. నాన్ అటైన్మెంట్ సిటీస్ అంటే ఏంటి? ఈ నేషనల్ ambient ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ ఏదైతే ఉందో ఈ స్టాండర్డ్స్ ని లాస్ట్ 5 years నుంచి రీచ్ అవ్వని సిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో దోస్ ఆర్ కేటగరైజ్డ్ యాజ్ నాన్ అటైన్మెంట్ సిటీస్. లాస్ట్ 5 years నుంచి ఈ నేషనల్ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ స్టాండర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ స్టాండర్డ్స్ అచీవ్ అవ్వని సిటీస్ అన్నిటిని వి కేటగరైజ్ యాజ్ నాన్ అటైన్మెంట్ సిటీస్. దే ఆర్ అండర్ బ్రూటల్ రిస్క్ అని అర్థం. బ్రంట్ రిస్క్ అంటే చాలా భయంకరమైన రిస్క్ లో ఉన్నాయి. ఎయిర్ క్వాలిటీ భయంకరంగా పడిపోయే రిస్క్ లో ఉన్నాయి. ఎందుకంటే 5 years నుంచి అసలు ఏ స్టాండర్డ్ ని అది మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు అని అర్థం. గెటింగ్ మై పాయింట్? రైట్. సో వాటిని కూడా ఈ ఎయిర్ క్వాలిటీ మానిటరింగ్ ప్రోగ్రామ్ లో ఐడెంటిఫై చేస్తారు. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు ఐడెంటిఫై దోస్ సిటీస్. నెక్స్ట్, అబ్టైన్ నాలెడ్జ్. Knowledge and develop preventive and corrective measures. And develop preventive and corrective measures. Special focus on industrial pollution. This is the first program to concentrate on industrial pollution. Special focus on industrial pollution. ఎందుకు? నేషనల్ ఎయిర్ క్వాలిటీ మానిటరింగ్ ప్రోగ్రామ్ చెప్పిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ స్టాండర్డ్స్ ఏవైతే ambient ఎయిర్ క్వాలిటీ చూస్తున్నాం కదా రీజియన్ వైజ్, దానికన్నా ఇంపార్టెంట్ ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాస్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఫస్ట్ వాటిని కంట్రోల్ చేయడం. బికాస్ దోస్ ఆర్ ద మేజర్ సోర్సెస్ దాన్ దీస్ పాయింట్ అండ్ నాన్ పాయింట్ సోర్సెస్. పాయింట్ అండ్ నాన్ పాయింట్ సోర్సెస్ కన్నా ఇండస్ట్రియల్ పొల్యూషన్ ఏదైతే ఉందో అది దోస్ ఆర్ ద మేజర్ సోర్సెస్. సో ఈ మేజర్ సోర్సెస్ ఏం చేస్తాయి? బికాస్ ఆఫ్ విండ్ డైరెక్షన్ అండ్ స్పీడ్ విల్ బి స్ప్రెడ్ టు ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఏరియాస్. ఈ రోజు అంటే ఇప్పుడు నేషనల్ ఎయిర్ క్వాలిటీ ambient ఇండెక్స్ ఎన్నిసార్లు టెస్ట్ చేస్తున్నారు? శాంప్లింగ్ ట్వైస్ ఏ వీక్. లెట్ us think that this week మన ఎయిర్ క్వాలిటీ బాగానే ఉంది, ambient ఎయిర్ క్వాలిటీ. బికాస్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా ఓవర్ దేర్ సడన్లీ దీనిలో డ్రాస్టిక్ చేంజ్ వచ్చేస్తుంది. అవునా? అంటే మన ప్లాన్స్ ఎలా ఉంటాయి? ఇప్పుడు ఎయిర్ పొల్యూషన్ అయినా వాటర్ పొల్యూషన్ అయినా కంట్రోల్ చేసే ప్రోగ్రామ్స్ కానీ ప్లాన్స్ కానీ ఎలా ఉంటాయి? లాంగ్ టర్మ్. అవునా? షార్ట్ టర్మ్ లో వీ కెనాట్ ఇంప్లిమెంట్ ఎనీ ప్రోగ్రామ్. గెటింగ్ మై పాయింట్ ఆర్ నాట్? అవునా? సో మనం ఇప్పుడు ఈ బేసల్ కండిషన్స్ ని కానీ లేదా ఏంటది ఫేమ్ ప్రోగ్రామ్ ని కానీ ఇంప్లిమెంట్ చేసేది ఏంటి? లాంగ్ టర్మ్ బేసిస్ లో. అవునా? ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ వీక్ లో వచ్చే చేంజెస్ ని మనం ఏం చేయలేం, దానికి ప్రోగ్రామ్స్ ఉండవు. సో అందుకని చెప్పి ఫస్ట్ టైం నేషనల్ ఎయిర్ క్వాలిటీ మానిటరింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఏం చెప్పిందంటే కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాస్. ఫస్ట్ ఇండస్ట్రియల్ పొల్యూషన్ ని కంట్రోల్ చేస్తేనే ఎగ్జాక్ట్ ambient ఎయిర్ క్వాలిటీ తెలుస్తుంది.
లేకపోతే ఏమవుతుంది, ఈ వీక్ ఒక వాల్యూస్ వస్తే నెక్స్ట్ వీక్ ఇంకో వాల్యూస్ వస్తాయి. అంటే ambient ఎయిర్ క్వాలిటీ ఫ్లక్చువేట్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఆ ఫ్లక్చువేషన్లో ఎటువంటి మెజర్స్ మనం తీసుకోలేం. ఇవంతా దేనికి, మనకి డేటా వస్తే ఏం చేస్తాం, ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ డేటా వి స్టార్ట్ టు టేక్ ద మెజర్స్. అవునా? సో మరి ఆ డేటా రావాలంటే ద డేటా షుడ్ నాట్ బి అ ఫ్లక్చువేటింగ్ డేటా. అందుకని చెప్పి ఫస్ట్ టైం దిస్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామ్ విచ్ ఫస్ట్ టైం అని అంత స్ట్రెస్ చేస్తానంటే ఇట్ ఈస్ అన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. And special focus on industrial pollution. Next, air quality data for industrial siting and town planning. Important, very important. Air quality data for industrial siting and town planning. So industrial siting and siting ante where to place the industries, which area will best suit for industry, and how should be an urban planning. Dump yards ekkada undali, enta దూరంలో ఉండాలి. హాస్పిటల్స్ అంటే హజార్డస్ బయోలాజికల్ వేస్ట్ ఎలా డిస్పోజ్ చేయాలి, అర్థమవుతుందా? ఆర్గానిక్ సాలిడ్ వేస్ట్ ఎలా డిస్పోజ్ చేయాలి, వీటన్ని మెజర్స్ తీసుకుంటూ, ఇప్పుడు పోర్ట్ హోల్స్ ఉన్నాయి, అవునా? అవి కరెక్ట్గా క్లోజ్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది, డ్రైనింగ్, ఫ్లడ్డింగ్ జరుగుతుంది. అది కూడా ఎలాంటి ఫ్లడ్డింగ్, ఆ ఆర్గానిక్ వేస్ట్ని క్యారీ చేస్తూ ఫ్లడ్డింగ్ జరుగుతుంది. దానివల్ల డిసీజ్ బర్డెన్ పెరిగిపోతుంది సిటీస్లో. సో ఇవన్నిటిని టార్గెట్ చేయాలంటే అర్బన్ ప్లానింగ్, ఆ ప్లానింగ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి. సో అర్బనిక్ ప్లానింగ్కి కావలసిన డేటా అండ్ ఏంటి information, statistical data and information, and also it proposes or formulates idea. Urban planning ఎలా ఉండాలి అన్న ఐడియాను కూడా ప్రపోజ్ చేస్తుంది. యు నో దట్ కాన్పూర్ we don't, small city, right? It's a small town. We don't know that it is a upcoming industrial area అని తెలియదు కదా. మనకి ఏం తెలుసు, అహ్మదాబాద్ తెలుసు గుజరాత్లో, ముంబై, we spoke about Gurgaon, that is Delhi, Noida areas. These all are industrial areas, Bangalore, but we don't know about Kanpur. But Kanpur lo industrial load has improved a lot. Enduku? Because of leather companies. Because of leather companies. Vinnara foaming of Yamuna. Cheppan, foaming of Yamuna. That foaming of Yamuna is because of leather industries. Getting my point? So ఈ వీటన్నిటిని ఆపాలి అంటే అర్బన్ ప్లానింగ్కి పర్ఫెక్ట్ డేటాని ప్రొవైడ్ చేయాలి. అలా ప్రొవైడ్ చేసేది NAMP, నేషనల్ ఎయిర్ క్వాలిటీ మానిటరింగ్ ప్రోగ్రామ్. సో ద పారామీటర్స్ మానిటర్డ్ అండర్ దిస్ నేషనల్ ఎయిర్ క్వాలిటీ మానిటరింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ పారామీటర్స్. 4 pollutants ని ఇది కంట్రోల్ చేస్తుంది, 4 pollutants ని టార్గెట్ చేస్తుంది. ఏంటా 4 pollutants? సల్ఫర్ డయాక్సైడ్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. sulfur dioxide, nitrogen oxide, PM10, PM2.5. PM2.5, PM10 and PM2.5. PM particulate matter. 10 అంటే respirable particulate matter, respirable suspended particulate matter అని కూడా అంటారు, RSPM అని కూడా అంటారు. PM10 ని అర్థమవుతుందా? PM10 ని RSPM అని కూడా అంటారు, respirable particulate suspended particulate matter. ఓకే, సెటన్ లిమిట్ తర్వాత పార్టికల్స్, ఎయిర్లో ఉన్న పార్టికల్స్ ని మనం రెస్పైర్ చేయలేము. బట్ PM10 అంత సైజ్ ఉన్న 10 స్పీక్స్ అబౌట్ సైజ్ ఆఫ్ దట్ మ్యాటర్. సో అంత సైజ్ ఉన్న దే ఆర్ రెస్పైరబుల్. ఎందుకు? దే ఫార్మ్ బాండ్స్ విత్ ద ఎయిర్ ఆర్ మెటీరియల్ ఇన్ ద ఎయిర్. ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్తో బాండ్స్ ఫార్మ్ చేసి PM10 ఈజీలీ రెస్పైరబుల్ ఇన్ టు అవర్ లంగ్స్. Are you getting my point? Coming to the PM2.5, అదేంటి? ఫైన్ పార్టికులేట్ మ్యాటర్. అది బాండ్ ఫామ్ చేసి లోపలికి ఎంటర్ అవ్వదు. అదేంటి? ఫైన్, బాగా చిన్నగా ఉంది.
So PM 2.5. ఎందుకు మేడం PM 2.5 అండ్ 10 ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్? మధ్యలో సైజులు ఏమయ్యాయి? PM 2.5 కన్నా కింద ఉన్నవి కూడా రెస్పైరబులే, బట్ దే డోంట్ ఇరిటేట్ అవర్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్. Point is, they don't irritate our respiratory system. Again, it will come out while we exhale. Getting my point? Kani PM 2.5 alag kaadu. It will irritate our bronchioles, lung system, mana respiratory system ni మొత్తాన్ని irritate చేసేస్తుంది. అదే విధంగా PM10 అంటే PM 2.5 తర్వాత ఉండే సైజెస్ ఏవి? Those are not enterable or respirable through our respiratory system. మళ్ళీ again 10 respirable. ఎందుకు? It form bonds కాబట్టి. ఫైన్ పార్టికులేట్ మ్యాటర్ అంటే ఏంటి? PM 2.5. PM 2.5 ఇంకో పేరు ఫైన్ పార్టికులేట్ మ్యాటర్. ఓకే, రెస్పైరబుల్ సస్పెండెడ్ పార్టికులేట్ మ్యాటర్ అంటే అంతే. అంటే PM10 అని కానీ PM 2.5 అని కానీ అడగకపోవచ్చు. ఆల్టర్నేటివ్ నేమ్స్తో అడిగితే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. నోట్స్ రాయడం వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. మోర్ దాన్ లిజనింగ్, రైటింగ్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. ఓకే, మీకే. ఓకే, నెక్స్ట్ పారామీటర్స్. ఈ పారామీటర్సే కాకుండా NAMP విల్ ఆల్సో మేనేజ్ మీటరలాజికల్ పారామీటర్స్. Meteorological parameters like wind speed, wind direction, relative humidity and temperature. జిడ్డుగా తేమగా ఉంటుందా వైజాగ్లో? Why? Because of relative humidity, it will hold PM 2.5 particulates in the moisture. ఆ మాయిశ్చర్ కంటెంట్లో ఆ PM 2.5 హోల్డ్ చేసేస్తుంది. అందుకే జిడ్డు మాత్రమే అనిపించదు, డస్ట్ కూడా ఉంటుంది మన ఫేసెస్ మీద. బికాజ్ ఆ రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ ఎక్కువ ఉంటే క్యారియింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద ఎయిర్ పెరిగిపోతుంది. ఏం పెరుగుతుంది? క్యారియింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద ఎయిర్. ఓకే, సో యాక్చువల్గా NAMP మానిటరింగ్ ప్రోగ్రామ్ కదా. హౌ ఇట్ వర్క్స్? ఇట్ విల్ హ్యావ్ మానిటరింగ్ స్టేషన్స్. దానికి మానిటరింగ్ స్టేషన్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఇండియాలో 731 మానిటరింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి. మానిటరింగ్ స్టేషన్స్. ఆ 731 విల్ కవర్ 31 సిటీస్. సో ఇట్ వర్క్స్ ఇన్ అసిస్టెంట్ విత్. ఎవరెవరు అసిస్ట్ చేస్తారు? సిపిసిబి ఆబ్వియస్ ఆథరైజ్డ్. ఇట్ ఓన్లీ లాంచ్డ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. SPCB స్టేట్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ కూడా ఆథరైజ్డ్, అంటే దాంతో ఆర్గనైజ్ అయ్యి వర్క్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఈజ్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ కమిటీస్. అయితే ఈ ఆపరేటింగ్ స్టేషన్స్ కానీ మానిటరింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవి వీటి యొక్క టెక్నికల్ గైడెన్స్ కానీ వీటి యొక్క టెక్నికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ మాత్రం నీరీ చేతిలో ఉంటుంది. NEERI, నేషనల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్, located at Nagpur. NEERI. ఏంటమ్మా? Established year 2014. ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్. నన్ను అడగాలి, ఎన్నిసార్లు చెప్పినా మనోహర్కి నన్ను అడగడం తప్ప ఎవరిని అడగడం అయినా కంఫర్టబుల్. ఓకే, నీరీ provides technical assistance for these monitoring stations. Monitoring stations ki technical assistance provide చేస్తుంది. Getting my point? Em Devi? So now we enter into air quality index and suffer.
ఇంపార్టెంట్. వీటన్నిటి మధ్య డిఫరెన్స్ తెలుసుకోవడం ఏంటి? మీకు ఏమైనా డౌటా? రాజా క్లియర్ చేస్తున్నాడు, నాకు అవకాశం ఇవ్వండి. వన్ అవర్ క్లాస్లో బ్రేకా? అప్డేటెడ్ వెర్షన్ ఆఫ్ పార్దు. 1 అవర్ క్లాస్ నాన్న, ఇంకో 10 minutes భరించు. ఓకే, ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్. సో ఇప్పుడు దాకా మనం క్వాలిటీ ఇండెక్స్లు ఏవైతే మాట్లాడుకున్నామో, ఇప్పుడు దాకా మెజర్స్ ఏవైతే మనం మాట్లాడుకున్నామో, దిస్ ఈజ్ ఆల్ ఫర్ పాలసీ మేకర్స్. అవునా? ఎవరి దృష్ట్యా ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి? పాలసీ మేకర్స్ టు బ్రింగ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ టు బ్రింగ్ ఏ ఎనీ స్కీమ్. మనం పాలసీ మేకర్స్ దృష్ట్యా ఈ క్వాలిటీ ఇండెక్స్లన్నీ ఎవరు యూస్ చేసుకుంటారు? వాళ్ళు యూస్ చేసుకుంటారు. స్టిల్ నౌ పబ్లిక్ ఈజ్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్. అవునా? వాళ్ళు ఇంక్లూడ్ చేసి వాళ్ళు ఇప్పుడు పాలసీ మేకర్స్ ప్రోగ్రామ్స్ చేసి స్కీమ్స్ లాంచ్ చేసిన వాటి యొక్క యూజ్ మనకు తెలియకపోతే ఇంకెందుకు? if we are not aware of our ambient air quality present in our surrounding, how come we'll control our habits? How come we'll have a behavioral changes? అవునా? Public also has to be included. మనకు తీసుకొచ్చి సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ 10 ppm కిందెళ్ళి చెప్పండి ఏం వాగుతున్నారా అని అడుగుతారు. ఓకే, వెయిటెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇంత అంటే ఎవరైనా ఏమంటారు? దే డు నాట్ కమ్ టు నో, రైట్? సో ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ యొక్క మెయిన్ పర్పస్ ఈజ్ టు ఇంక్లూడ్ పబ్లిక్, అంటే టు క్రియేట్ పబ్లిక్ అవేర్నెస్ అండ్ మేక్ పబ్లిక్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద స్టేక్ హోల్డర్. స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటే పార్ట్, స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటే వన్ ఆఫ్ ద మెంబర్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ప్రోగ్రామ్. అవునా? ఇప్పటి వరకు పాలసీ మేకర్స్ అంటే ఎవరు? గవర్నమెంట్. అవునా? ఎగ్జిక్యూటివ్. సో గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఎగ్జిక్యూటివ్ ఈజ్ పార్ట్ ఇన్ కంట్రోలింగ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్. నౌ పబ్లిక్ ఆల్సో హ్యాస్ టు బి మేక్ పార్ట్. అసలు పబ్లిక్ కి పార్ట్ చేయాలంటే పబ్లిక్ షుడ్ నో ద వాల్యూస్. సో ఈ వెయిటెడ్ వాల్యూస్ అన్నిటినీ ఒక సింగిల్ నెంబర్లో పెట్టి మనకి చూపిస్తారు. కేవలం ఈ రెఫరెన్స్ వాల్యూస్ ఎవరికి? మనకి మాత్రమే. ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ యూజ్ విత్ ద పాలసీ మేకర్స్. అంటే ఈ పాలసీ మేకర్స్కి అది అవసరం లేదు. దిస్ ఈస్ జస్ట్ టు ఇంక్లూడ్ పబ్లిక్ ఇన్ టు ద కంట్రోల్ ఆర్ ఇన్ టు ద ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ కంట్రోలింగ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్. ఎయిర్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ చేయడానికి ఆ ఏ అయితే ప్రోగ్రామ్ ఇనిషియేషన్స్ ఉంటాయో ఆ ఇనిషియేషన్లో పబ్లిక్లో బిహేవియరల్ చేంజెస్ తీసుకురావడానికి మాత్రమే ఈ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ని యూజ్ చేస్తారు. ఎందుకు మేడం ఇన్ని ఇండెక్స్లు? తప్పదు మరి. అదెందుకు? నేషనల్ అంబియంట్ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ వాళ్ళకి పర్ఫెక్ట్గా వాల్యూస్ కావాలి. అవునా? వాళ్ళకి పర్ఫెక్ట్గా వాల్యూస్ తెలిస్తేనే దే కెన్ ఎస్టిమేట్ ద రిస్క్. ఒకటి. మరి నేషనల్ ఎయిర్ క్వాలిటీ మానిటరింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఎందుకు మేడం? ఎందుకు? టు కంట్రోల్ ద సోర్సెస్. అవునా? మరి ఇది ఎందుకు మేడం? టు మేక్ పబ్లిక్ పార్ట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్. దానికే ఈ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్. సో దీన్ని మనం ఏమంటాం? 1 number 1 code 1 description సిస్టమ్. దీన్ని ఏమంటాం? 1 number 1 code 1 description. NDA రాసుకోవాలి. ఒకసారి కర్క్యుమా లాంగా, బయోలాజికల్ నేమ్ కర్క్యుమా లాంగా, బిలాంగ్స్ టు విచ్ ఫ్యామిలీ అనే క్వశ్చన్ వచ్చింది. తెలుసా మీకు? సో ఆల్ వాజ్ షాక్డ్. అదేంట్రా ఎన్డీఏ ఎగ్జామ్లో కర్క్యుమా లాంగాతో సంబంధం? కర్క్యుమా లాంగా అంటే మనకి తెలీదు. టర్మరిక్. కర్క్యుమా లాంగా అంటే టర్మరిక్.
and it is a which modification? ఊరుకోండి మేడం, అదేంటో తెలియదు, మీరు మోడిఫికేషన్ గురించి అడుగుతున్నారు. ఏ రూట్ మోడిఫికేషన్ అమ్మా? అబ్బా ఎవరది? ట్యాప్ రూట్ మోడిఫికేషన్. ఏ రూట్ మోడిఫికేషన్? అది మోడిఫికేషన్ పేరేంటి? రైజోమ్. అదే క్వశ్చన్. రైజోమ్స్ అంటారు. సో ఇది మాకు ఉండదులే అని ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి. మీకు ఏది ఉంటుందో పేపర్ సెట్ చేసినోడికే తెలీదు. మీది కూడా సిలబస్ యూపీఎస్సి రేంజ్, రైట్? ఎన్డీఏ అండ్ సిడిఎస్, రైట్? ఇదో మధ్యలో కూర్చున్నాడా సిడిఎస్ క్యాండిడేట్, రైట్? ఓకే, ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్. సో 1 color, 1 number and 1 description code. సో 1 color, 1 number, 1 description ఏంటంటే, సో ఆ పొల్యూటెంట్ యొక్క వాల్యూ ఒక నంబర్ లో చెప్పి దానికి ఒక కలర్ ఇస్తే వీ విల్ అజ్యూమ్ ద ఇంపాక్ట్స్ ఆఫ్ దట్ కలర్. ఆ కలర్ ను బట్టి వి కమ్ టు నో. ఇక్కడ డిస్ప్లే చేసేది అదే. రోడ్స్ మీద డిస్ప్లే చేసే ఎమిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్, అంతేగాని ఎన్ఏఏ క్యూఐ కాదు. ఓకేనా? ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్. కలర్ డిస్ప్లే చేయట్లేదా? రెఫరెన్స్ నంబర్ ఇస్తాడా? పోనీ రెఫరెన్స్ నంబర్ ఇస్తాడు. కంట సిపిసిబి, ఇవన్నీ సిపిసిబిఏ. అవ్వచ్చు అవ్వచ్చు అవ్వచ్చు. ఎస్పిసి, సిపిసిబి అంటేనే ఎస్పిసిబి అంటే ఈ వాల్యూస్ ని ఎస్పిసిబి అంటే ఆ అథారిటీ అంటే సిపిసిబి ఏ పొల్యూటెంట్ యొక్క వాల్యూ చూపించమంటే ఆ పొల్యూటెంట్ యొక్క వాల్యూ. అంటే ఇక్కడ చూపించే పొల్యూటెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ వాళ్ళకి ఒక సిస్టమ్ ఉంది దాన్ని బట్టి వాళ్ళు పెడుతున్నారు, కాదు. మన ఎన్ఏఏక్యూఐ ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి ఆ ఏరియాలో ఆ ఎయిర్ క్వాలిటీలో ఏ పొల్యూటెంట్స్ ఉంటే అవే డిస్ప్లే చేస్తారు. ఎస్, దాన్ని బట్టే దాని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ యూనిక్ వాల్యూ ఆర్ యూనిక్ నెంబర్ చేసి ఆ నెంబర్ని డిస్ప్లే చేస్తారు. ఓకే, సో దట్ ఇండెక్స్ ఈజ్ ఇన్ 6 categories. సరే, నెంబర్, కోడ్, కలర్, డిస్క్రిప్షన్ రాసుకోండి టేబుల్. నంబర్, కోడ్, కలర్, డిస్క్రిప్షన్. జీరో టు 50 వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇస్తున్నాను, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 0 to 50 గుడ్. కోడ్ ఏంటి? గుడ్. అలా మనకు చెప్తే చాలా ఈజీ కదా అర్థం చేసుకోవడం. గుడ్. కలర్ ఈజ్ గ్రీన్. డిస్క్రిప్షన్ మినిమల్ ఇంపాక్ట్. మినిమల్ ఇంపాక్ట్. 51 to 100 satisfactory. Light green. Description minor breathing discomfort to sensitive people, not to all people, to sensitive people. Minor breathing discomfort to sensitive people. 101 to 200 moderate. 101 to 200 moderate. Color yellow. Breathing discomfort to the people with lungs, asthma and heart diseases. Lungs, asthma and heart diseases ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే discomfort. 201 to 300 poor. Poor. Red. Color red. Breathing discomfort to most people on prolonged exposure. ఎక్కువసేపు అలా మధ్యపాలెం సిగ్నల్ దగ్గర నించుంటే నువ్వు పీల్చుకునే దాన్ని బట్టి
నీకు డిస్కంఫర్ట్ ఉంటుంది. 301 to 400. Very poor purple color. Respiratory illness on prolonged exposure. Illness వచ్చేస్తుంది, అక్కడ డిస్కంఫర్ట్ మాత్రమే, ఇక్కడ ఇల్నెస్ కంప్లీట్ గా. లాస్ట్ 401 to 500 సివియర్ కండిషన్, అదే కోడ్ సివియర్. కలర్ మరూన్, affects healthy people and seriously impact those with existing diseases. ఢిల్లీ ఎక్కడ ఉంది? 400 to ఫిక్స్ అయిపోయావా నువ్వు? 300 to 400 వెరీ పూర్ కండిషన్ లో ఉంది ఈ ఇయర్. నువ్వు చెప్పిన 200 to 300 లాస్ట్ ఇయర్. రీజన్, మెయిన్ రీజన్ ఫర్ ఢిల్లీ ఎయిర్ కండిషన్ స్టబుల్ బర్నింగ్. సో సిబి బోర్డ్ అంటే ఎస్బిసిబి ఇండైరెక్ట్ గా. బట్ దిస్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ వాజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్, లాంచ్డ్ ఇన్ 14 cities ఇనిషియల్లీ. మనోహర్, ఏం చేస్తావయ్యా? నీ పక్కన ఎవరుంటే వాళ్ళు మాట్లాడతారు. బట్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్టెండెడ్ టు 57 cities. సో మొత్తం 57 cities లో, అందులో వైజాగ్ లో డిస్ప్లే అవుతుందంటే వి అచీవ్డ్ దట్ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్. అంటే అర్థం అంత దరిద్రమైన పొజిషన్ లో ఉన్నాను. సో the 8 pollutants covered under air quality index. ఇప్పుడు కంపల్సరిగా ఈ 8 కవర్ చేస్తారు. ఏంటది? PM10, PM 2.5. చూడు, ఆ లిస్ట్కి ఈ లిస్ట్కి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఈ లిస్ట్ ఏం చేయాలి మేడం? బట్టి కొట్టేయాలి బై హార్ట్. నో ఛాన్స్, అంతే, బై హార్ట్. కంపల్సరీ క్వశ్చన్ కాబట్టి బై హార్ట్. PM 2.5. నెక్స్ట్ నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్, NO2, సల్ఫర్ డయాక్సైడ్, SO2, కార్బన్ మొనాక్సైడ్, CO, ఓజోన్, అమోనియా, లెడ్, అంతే. అమ్మా చెప్తాను, ఇంకా ఉన్నాయి ప్రోగ్రామ్స్, ఇంకా ఎయిర్ పొల్యూషన్ మేనేజ్మెంట్ చాలా ఉంది. ఓకే, సో నీ కోరిక మేరకు క్లాస్ ఆపుతున్నాను, మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయను. సో ఇంకా ఎయిర్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ అర్థం అవుతుంది. ఎన్విరాన్మెంట్లో మనం ఆపేసిన ఎయిర్ పొల్యూషన్ కంప్లీట్ చేస్తాను. అర్థం అవుతుందా? మీకు ఏమైనా మీకు తెలుస్తుందా? సెన్సస్లో ఉన్నారా? అప్పుడు చెప్తాను, కాంటెక్స్ట్ వస్తుంది, కంగారు ఏం లేదు. ఓకే, ఏమైందమ్మా? దేవిక ఏమవుతుందా?